Shri Guru Shri Chайтанья Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Shajivam Sadvaitam Savaitam Vaishnava Krishna Chайтанья Radha Krishna Padan Sahagana Shri Chайтанья Mantra Guru Ajokta Shiva Guru Ganta Charane Adhikarya Bandhan Manchaka Vajubhira Shri Vishnu Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Vajayani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Or 24? 24. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Shri Chайтанья Чаритамрита Adi Lila chapter chapter 7 text 24. Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила, глава 7, текст 24. Lutia, Kaya, Dia, Bandar, Ujare, Ashcharja, Bandar, Prem, Shataguna, Bare. Lutia,
Lutya. Plundering. Лутья, расхитив, Kaya. Kaya. Eating. съев, Diya. Distributing. раздав, Bandar. Store. запас, Ujade. Emptied. опустошают, Ashcharya. Wonderful. удивительно, Bandar. The store. запас, Prema. Love of Godhead. любовь к Богу, Shatagun. 100 times. а во 100 крат Body increases. увеличивается. Translation and purport by his divine grace says, Bhakti Vedanta Shami Srila Prabhupada Ki. Перевод и комментарий у Божественного Веданта Сами Прабхупады. Although the members of the Panchatattva plundered the storehouse of love of Godhead and ate and distributed its contents, there was no scarcity. For this wonderful storehouse is so complete that as the love is distributed, the supply increases hundreds of times. Хотя члены Панчататтвы сломали сокровищницу любви к Богу и, наслаждаясь ее содержимым, стали раздавать его другим, запасы любви в этой чудесной сокровищнице не только не иссякли, но и увеличились во 100 крат. A pseudo incarnation of Krishna once told his disciple that he had emptied himself by giving him all knowledge and was thus spiritually bankrupt. Один человек, объявивший себя воплощением Кришны, сказал своему ученику, что, передав ему все свое знание, он духовно истощился. Such bluffers speak in this way to cheat the public, but actual spiritual consciousness is so perfect that the more it is distributed, the more it increases. Так говорят лишь обманщики, которые вводят публику в заблуждение. Истинное духовное сознание настолько совершенно, что чем больше его раздают, тем глубже оно становится. Bankruptcy is a term that applies in the material world, but the storehouse of love of Godhead in the spiritual world can never be depleted. Истощение возможно только в материальном мире, а в духовном мире сокровищница любви к Богу никогда не иссякает. Krishna is providing for millions and trillions of living entities by supplying all their necessities. And even if all the innumerable living entities wanted to become Krishna conscious, there would be no scarcity of love of Godhead, nor would there be insufficiency in providing for their maintenance. Кришна обеспечивает всем необходимым многие миллионы живых существ, и если все они захотят обрести сознание Кришны, любви к Богу хватит на всех, и всем хватит средств к существованию. Our Krishna consciousness movement was started single-handedly, and no one provided for our livelihood. But at present we are spending hundreds and thousands of dollars all over the world, and the movement is increasing more and more. Наше движение сознания Кришны было основано силами одного человека, и никто не обеспечивал нас материально. Но теперь мы распоряжаемся тысячами долларов по всему миру, и движение растет день за дня. Thus, there is no question of scarcity. Так что о нехватке средств говорить не приходится. Although jealous persons may be envious, if we stick to our principles and follow in the footsteps of the Panchatattva, this movement will go on unchecked by imitation swamis, sannyasis, religionists, philosophers, or scientists, for it is transcendental to all the material considerations. Так что если мы будем, невзирая на критику завистливых людей, придерживаться наших принципов и следовать по стопам Панчататтвы, наше движение легко преодолеет все препятствия, чинимые так называемыми свами, саньяси, религиозными деятелями, философами и учеными, ибо оно духовно по своей сути и потому выше любых материальных соображений. Therefore, those who propagate the Krishna consciousness movement should not be afraid of such rascals and fools. Те, кто проповедует сознание Кришны, не должны бояться этих глупцов и невежд. Mukam karati vachalam pangamangati grim jat kripatam aham bande Shri Guru. Prabhupada mentions here that our Krishna consciousness movement was started single-handedly. Шрила Прабхупада говорит здесь, что наше движение началось с усилиями одного человека. You can see on occasion
perhaps they show here. I know that in Juhu Mandir, in the restaurant, outside the restaurant, there's 24. They're constantly showing videos of Prabhupada in the waiting room. В храме Джуху, в зале ожидания, показывают практически 24 часа фильмы с участием Прабхупады. There's one video that they regularly show there, which astonishes me. И там одно видео есть, которое меня постоянно изумляет. It's Shri Prabhupada in Mayapur in 1973. Там есть кадры Шрилы Прабхупады в Майяпуре в 1973 году. You can see all the devotees. They're all Western devotees. И тогда преданные были только западные. They're on the Bhaktisiddhanta Road. Они идут по дороге Бхактисиддханта Роуд. There is our gate, the same gate that we have here, main gate in the temple. Те же самые главные ворота, которые сейчас мы видим. And then you can see all the way up the road. You can actually see Jog Pit. И можно видеть на некотором расстоянии, отсюда стоит йога-питха. So in between Mayapur Chandrodaya Mandir and Yog Pit at Bhaktisiddhanta Road, there's nothing. И между Майяпур Чандрадая Мандир и йога-питхой практически ничего нет, пусто. It's just rice fields. Просто рисовые поля. And then they're showing the panoramic view. You can see the construction on the Lotus building. Потом там, значит, показывают панорамные снимки, где указано строительство здания Лотоса. It's like, you know, a mountain in the middle of the desert. There's just nothing. Not that Mayapur is desert, but there's no construction. There's no population. Nothing. И это здание выглядит как гора в пустыне, потому что вокруг ничего, пустота, ни зданий, ничего нет. Same in Vrindavan. То же самое было и во Вриндаване. I remember when I was first visiting Vrindavan 25-30 years ago, Krishna Balaram Mandir, there's nothing there around that whole area. You could. Я помню, когда я посещал Кришна Баларам Мандир где-то 25-30 лет назад, вокруг храма практически было пусто. I remember going on a morning walk with His Holiness Prabhu Maharaj. I remember we were on a morning walk. И я помню, как мы с Прабху Махараджем ходили там на утреннюю прогулку. From the temple, we met outside just randomly. We crossed paths, and Prabhu said, "You want to come on and walk?" Prabhu said, "You want to?" We randomly crossed paths. И я помню, когда мы вышли там где-то наугад пересекли дорожку, и outside Prabhupada's room. Это было за пределами комнаты Прабхупады. He invited. This was maybe 6:30 a.m. Это было где-то, может быть, 6-7 часов утра. He invited me to take a walk. И меня пригласили на прогулку. We walked out that gate outside Prabhupada's rooms. Мы вышли через ворота, которые недалеко от комнаты Прабхупады. Within a few minutes, we were in the fields, the agricultural fields, and the cows, and the open fields. И через несколько минут мы оказались уже просто в сельскохозяйственной зоне. Коровы, поля, больше ничего. We could see the sun shining. Rural area, no construction, no buildings. Это была чисто сельскохозяйственная зона, никаких там ни строек, ни зданий, ничего не было. And now it's constant traffic jam in front of Krishna Balaram Mandir. А сейчас там одни сплошные пробки из-за транспорта перед храмом Кришна Бalaram Mandir. In Mayapur, they recently expanded Bhaktisiddhanta Road. И вот в Майяпуре здесь тоже, если вы видели недавно эту дорогу Бхактисиддханта Роуд, ее расширяли. Perhaps you noticed. Это заметно. It's a phenomenal achievement that something could be done like that. Можно сказать, что это феноменальное достижение. Это давно уже было пораздельно. It was something spiritual. We couldn't see how that road could expand. So much space. Это какое-то вообще духовное явление. Непонятно даже, как она расширилась, эта дорога. And then within a few days, completely it was filled. И уже через несколько дней эта дорога была полностью забита. With rickshaws, auto rickshaws, vehicles, stalls. Рикшами, авторикшами, всякими там прилавками и кучей всего. Actually, before it was more safe. На самом деле раньше тут даже было более безопасно. Now it's just like a circus. You don't know where vehicles are coming from. Сейчас как в цирке, там вообще не знаешь, откуда выскочит машина. I remember there where we have a place over there near Gupta Vrindavan. Я помню, тоже было место возле Гупта Вриндавана. And I think I was the second building out there. Это было, кажется, второе здание в том месте. Devotees were saying, it's such a remote place. И они говорили, о, Гупта Вриндаван, такое далекое место.
And it already filling up, and already I see the land in between here and there. It's all plotted. Within a few years, that will just be full of construction. И сейчас я вижу, что уже там, здесь строят, через несколько лет все там будет уже застроено. So such phenomenal change. И вот такие феноменальные изменения, We have to analyze, well, what is the reason for that? а мы должны попытаться подумать, а в чем причина этих изменений. Actually, the disciples of Siddhanta Saraswati Thakur, they were preaching. They were preaching. И результат, это на самом деле результат проповеди учеников Бхактисиданта Сарасвати. And they had temples. They had temples here in Mayapur. У них тут тоже были храмы в Майяпуре. So the preaching was going on. То есть проповедь продолжалась. But one person has made the difference. Но один человек, он внес очень существенное So one изменение. specially empowered Acharya. Один очень уполномоченный ачарья. Krishna Prabhu Hawaii Charana Arjuna Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki. So I find particularly, I particularly relish reading the Shri Chайтанья Чаритамрита Мне очень нравится читать, наслаждаться Шри Чайтанья Чаритамритой, with Srila Prabhupada's purports, читать комментарии Шрилы Прабхупады. because you can feel the Kripa Shakti, the manifestation of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. You can feel that coming through the person of Srila Prabhupada, through his teachings, through his writings, through his words. И в этом процессе мы можем почувствовать, что такое крипа шакти, вот эта вот энергия милости и сострадания, которая идет к нам через слова, через писание Шрилы Прабхупады. These statements, they come to life. These statements of Sri Chайтанья Charitamrita, they come to life. They have meaning. They become realized. We can see with our eyes in Srila Prabhupada's movement. И в движении Шрилы Прабхупады мы можем своими собственными глазами увидеть, как оживают все вот эти вот слова, все эти истины, которые изложены в Чайтанье Чаритамрите. They plundered the storehouse of love of God, ate and distributed its contents. Здесь говорится в этом стихе, что они разграбили этот склад любви, наслаждались им и распространяли его плоды другим. This wonderful storehouse is so complete И этот склад, он настолько полный, that as love of God is distributed, the supply increases hundreds of times. что несмотря на распространение этой любви, запас в этом складе все продолжает возрастать сотни раз. So Prabhupada, he's so eminently qualified that he's able to write and comment on these statements of Sri Chайтанья Чаритамрита from such a transcendental perspective. И Шрила Прабхупада, благодаря своей удивительной квалификации, сумел прокомментировать все эти стихи, видя все эти вещи в удивительной перспективе. In Sri Chaitanya Bhagavat, in the Anta Khanda, chapter 4, В Чайтанье Бхагавате Антаканде в 4 главе, when Chaitanya Mahaprabhu left Jagannath Puri in his first attempt to go to Vrindavan, где описывается, как Чайтанья Махапрабху впервые покинул Джаганнатха-Пури в попытке посетить Вриндаван, he requested Sarvabhauma Bhattacharya Ramananda Roy he requested permission to return to Bengal on his way to Vrindavan. он просил разрешения у Сарвабхаума Бхаттачарьи и Рамананда зайти в Навадвип по пути во Вриндаван. Gauda hoite mor dui shamasrai janani janavi ei dui doyamoy. In Gauda Desh I have two shelters. Он сказал, что в Гаудадеше у меня есть два убежища. Janani Janavi, Sachimata and Maganga. Сачимата и Мать Ганга. Ei dui doyamoy. These two are full of mercy. И эти два источника полны милости. So Mahaprabhu, he was desiring to return to Bengal to take bath in Maganga. И поэтому Махапрабху хотел вернуться в Бенгалию, совершить омовение в Матери Ганги. Vancha Kalpataru Shri Gaurasundar. Shri Gaurasundar, the Vancha Kalpataru, the desire fulfilling tree, Gaurasundar. Потому что это как Аванча Калпатару, древо, исполняющее все желания. Jana Bira Vancha, Punna Kori Niranto. Jana Bira Vancha, the desires of Maganga, Punna Kori, he fulfills Niranto. He's always seeking to fulfill the desires of Maganga. Gaurasundar, Vancha Kalpa, the desire tree, Gaurasundar. Древо желаний Махапрабху всегда хочет исполнить желание Матери Ганги. So, taking the opportunity of leaving Puri and going to Vrindavan, Mahaprabhu wanted to travel on the banks of Maganga to fulfill her desires. Итак, отправляясь из Пури в Вриндаван, он хотел пройти через Бенгалию, через Мать Ганги, чтобы исполнить ее желание. Actually, it was predicted by Shachimata in Shantipur.
В Шантипуре мать Шачи предсказала. Today, devotees visited Shantipur. Сегодня преданные посещали Шантипурский So фестиваль. when there was discussion that the Goshundor, he was lamenting, so suddenly I took sannyas. Она скорбила по поводу того, что Гаурасундара так внезапно принял саньясу. From his own lips he spoke, Shanna Shira Dharma Nahe Shannash Korea. It's not the duty of a sannyasi having taken sannyas. It's not the duty of sannyas. Having taken sannyas, it's not the duty of a sannyasi. To do what? He needs to know the rest of the sentence. Nija Janmashtane Rahe Kutumbalaya, to remain in his place of birth with his family members. То есть обязанностью саньяси не является оставаться в том месте, где он родился. So he is requesting that make an arrangement whereby I can keep your association. И поэтому он хотел, чтобы так все было устроено, чтобы у него сохранялось общение с But Ганги. I won't be criticized for being attached to family and. Но чтобы при этом меня не критиковали за привязанность к семье и к месту рождения. So the devotees, they were seeking the opinion of Sachimata. И преданные хотели знать мнение Сачиматы. And she said that Jagannath Puri and Bengal, Gaudiya, Oriya are like two rooms in the one house. И поэтому она определила ему место пребывания Пури и Бенгалия, как бы две комнаты в одном доме неподалеку. Gaudadesh Teke, Bengal, from Bengal, the devotees will be going to Puri to take darshan of Lord Jagannath. Итак, из Бенгалии преданные идут в Пури, чтобы получить даршан Господа Джаганнатхи. And Nilachal Dham, from Jagannath Puri, devotees will come to Gaudadesh, Bengal, to take bath in Maganga. А из Нилачала Джаганнатхапури преданные идут в Гаудадеш для того, чтобы совершить омовение в матери Ганги. And she said to the devotees, Tom Rishabh Paro Gamona Gamon, you're all able to go and come from Puri. И поэтому она сказала, что иди в Пури, оттуда ты сможешь сюда вернуться. Ganga Shnane all tar hobe agamon, and he also may come back to take bath in Maganga. И также он оттуда может возвращаться, чтобы совершить омовение в матери Ганги. So this is the reason why Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, resided in Jagannath Puri. Вот почему Господь Чайтанья, приняв саньясу, отправился в Джаганнатхапури. On the request of Sachimata. Это было все по просьбе матери Сачиматы. So he returned to Bengal on his very first attempt to go to Vrindavan. Итак, он вернулся в Бенгалию во время своей первой попытки посетить Вриндаван. Traveling on the banks of Maganga, bathing in Maganga, drinking her waters, dancing in ecstasy. Он шел вдоль берега матери Ганги, совершал там омовение, пил ее воду, танцевал в экстазе. Tens of thousands of devotees were coming from all directions to take his darshan. Десятки тысяч преданных приходили туда, чтобы получить его даршан. Wherever his lotus feet touched the ground, they would collect the earth. В всех местах, где его лотосные стопы касались земли, они собирали эту пыль. In this way, the road was destroyed. Таким образом, они практически разрушили всю дорогу. Also, Mahaprabhu, he didn't return to Mayapur, following the duties of a sannyasi. He never returned to Mayapur. Следуя обету саньяси, он в Майяпур никогда не возвращался. But he traveled on the western bank of Maganga, Но он путешествовал вдоль западного берега реки Ганги, Vidhanagar, где Видянагар находится, Kuliya, Кулия, Kuladip, Куладвип. and then tens of thousands of devotees from Navadip, they all crossed the Ganga to take his association. И десятки тысяч преданных из Навадвипа пересекали реку, чтобы последовать за ним. Навадвип тогда был на этой стороне реки. And even the smartas, the scholars, the academics, the shaktas, the worshippers of Makali. И тогда философы, смарты, шакты, the Vedic ritualistic Brahmins, различные ведические ритуалистические the браманы, students, the студенты, academics, последователи академической школы, who were not actually, they didn't appreciate Gauranga when he was performing his pastimes. те, кто сначала не могли оценить Гаурангу, когда он начинал свои игры. And the kirtan in Shivasangam was confidential with closed doors. И в те времена киртаны в Шивасанге были закрытыми дверями они проходили. So even such classes, they criticized Mahaprabhu.
И даже такие люди, представители таких классов, они критиковали So Махапрабху. subsequently, after he left and took sannyas and traveled in South India and preached, Потом он принял саньясу, пошел в Южную Индию, проповедовал. then they realized actually their misfortune in not taking advantage of him when he was present in Navadip. И тогда все эти люди, которые критиковали его, осознали как великую потерю, что они потеряли, когда не обращали на него внимания, когда он It's very extensive description, Chaitanya Bhagavat, Antakanda, chapter 4. В читании Бхагавати, Антаканди, в 4 главе, это все очень подробно описано. Even the offenders, Devananda Pandit and Gopal Chapal. И даже такие оскорбители, как Девананда Пандит и Гопал Чапал. So then Mahaprabhu, he traveled on to Ramkeli and he first met Rupa and Sanatana. И потом Чайтанья Махапрабху отправился в Рамакели, где он впервые встретил Рупу и Санатану. Aj hoite tomanam Rukshanatan, danna charatama, danna fetimuam. Today I'm initiating you, Rupa and Sanatana. Он сказал Рупу и Санатану: сегодня я инициирую вас. So that was a very important meeting. Это была очень важная встреча Чайтаньи Махапрабху. We recently acquired a large property in Ramkeli. Не так давно мы получили большой участок земли в Рамакеле. Just right beside that place there where Chaitanya Mahaprabhu met. Буквально недалеко от того места, где Чайтанья Махапрабху встретился с Рупой и Санатаной. Where the installed deities of Madan Mohan are there. Там установлены божества Мадана Мохана. And the temple there, they have a very nice relationship with ISKCON. И храм, который там находится, он находится в хороших отношениях с ISKCON. Prabhupada's books are there on display in the temple courtyard. У них во дворе храма есть эти самые столики, там распространяются книги Прабхупады. If you go there, you'll be very well received. Если вы туда отправитесь, вас там очень хорошо встретят. You can take a train from Navadip. Можно туда поехать на поезде из Навадвипа. In the early afternoon, you'll reach there in the late evening. Если вы после обеда поедете, вечером, ранним вечером приедете туда. Bangladesh border, Rajshahi Keturidam is just short distance away, birthplace of Narottam Mahashaya. И рядом там же граница уже с Бангладеш, место рождения Нароттама Махашая. So we have several biggest, 10-20 biggest of land there. Bigger. It's an area of land. Там около, so we have about 20. Yeah, we have. То есть у нас около участок земли размером 20 каких-то там. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he has a vision there to establish Rup Sanatan Vidyalaya. И Джайапатака Махарадж, его святейшество, он хочет там построить центр Рупа Санатана Видьялая. We were fortunate to be able to visit recently and conduct teachers training program. To conduct teachers training. Мне недавно посчастливилось побывать там и дать курс по обучению учителей. It was a great honor to be able to offer some service in such a wonderful project. Для меня это была большая честь предложить такое служение в таком удивительном месте, где разворачивается этот проект. In its pioneering stages. И сейчас он находится на самых начальных стадиях. So that why we're discussing that incident was because at that place Mahaprabhu made a very important prediction. Мы обсуждаем это место, потому что оно связано с определенными предсказаниями Господа. Whilst he was performing Sankirtan just in the vicinity of the palace of the Nawab Hussain Shah. Когда он совершал киртан недалеко от дворца Nawab Хусейна. Who recently we discovered when we were speaking at Chankashi Samadhi in Parikrama. И недавно, когда мы были на Парикраме и вели дискуссию возле этого храма Чандакази, we discovered the comment of Siddhanta Saraswati Thakur where he explains that Chankazi was Kamsa in his previous life. Камса. Kamsa. И там мы нашли в каких-то писаниях утверждение, что Чандкази в прошлой жизни был Камсой. And Nawab Hussain Shah was Jarasandha. А Nawab Hussain Shah был Джарасандхой. So it's interesting that they didn't meet personally. Gauranga and Nawab Hussain, they didn't personally meet and have. Но Nawab думал о Чайтанье He Махапрабху. was speaking about him.
Он говорил о нем, He was inquiring about him. он задавал вопросы, справлялся о нем. He was also hearing about him И также он слушал о нем. from the lips of the chief constable of police. The lips of the chief constable of police. Он слушал о нем от главных, так сказать, полицейских, who explained that I've never seen such a sannyasi like that. Которые говорили, что мы таких саньяси раньше не видели. Rather than looking like a sannyasi, he looks like a prince. Вместо того, чтобы выглядеть как саньяси, он выглядит как принц. A prince who associated with a great realized soul. Принц, который общается с великой освобожденной душой, самореализованной душой, gave up all opulences and accepted the life of renunciation. Который оставил все богатство и принял жизнь в отречении. He's wearing a cloth which is like the color of the rising sun. Он носит одежду цвета восходящего солнца. And his limbs are like shimmering gold. И цвет его тела как сияющее золото. His eyebrows are like Cupid's bow upturned. Его брови как луки Купидона. His enchanting smile, it stretches all the way to his ears. Его очаровательная улыбка от уха до уха. His teeth are like white jewels, diamonds. Его зубы как жемчужины, белые жемчужины. And his lips are reddish, like pomegranate. Его губы алые, как плоды граната. But the most amazing, and his body is like eruptions, with horripilations of trembling love of Godhead. И все его тело трепещет от любви к Богу. Like a ripened jackfruit. Как свежий, созревший джекфрут. The most amazing thing is that within every hour. Within every hour. Yeah. И самое интересное это, что через каждый час. He falls to the ground unconscious in love at least 100 times. Он в течение часа падает на землю по 100 раз, теряя сознание. Those of you who are somewhat statistically inclined can do the mathematics. That's how many times in a minute. Те, кто из вас склонны, так сказать, к математике, к статистике, к расчетам, можете посчитать, сколько это там раз в минуту. Basically, it's falling down unconscious, getting up, and then falling down unconscious. Это практически так. Встал, упал, встал, упал. Kirtan, Korite, Prabhu, Sarva, Babu, Doi. In the Kirtan, Prabhu, Sarva, Babu, Doi. All of the emotions would erupt. Во время киртана он буквально взрывается всеми этими эмоциями. Stamba, Kampa, Pulakashu, Gadgara, Pralaya. Stamba, like a pillar. То он как колонна. Kampa, like quivering. Который начинает дрожать. Pulakashu, the hair, the body erupting with horripilation. По телу начинают бежать мурашки. Gadgara is becoming choked up. У него в горле комок остается. And pralaya, devastation. И проявляет симптомы, как при пролае, как при разрушении мира. What does devastation look like? I don't know. Devastation in the Kirtan. Как это оно выглядит, это разрушение, я не знаю, но во время киртана он испытывал. In fact, they sent the ministers. There were many Hindus amongst the ministers because of their intellectual. И у Наваба было много министров, значит, индусов, потому что они очень интеллектуальные. They were trying to send a message to Mahaprabhu. И они пытались отправить какое-то послание Махапрабху. Perhaps now is a good time to move on to the next village. То есть они хотели предложить, может, пришло время уже куда-нибудь в другую деревню двигать отсюда. That Brahmin, he couldn't get the attention of the Lord. Who came with the message. А тот брахман, который принес послание, он никак не мог обратить на себя внимание со стороны читания Махапрабху. This Noah's police constable, he's describing what he saw. Итак, этот полицейский офицер объяснял Навабу, что он видел, наблюдая все эти сцены. He doesn't know if it's nighttime or daytime. И он говорит, он не различает сейчас день или ночь. He doesn't know who is friend, who is enemy. Он не различает, где друг, где враг. The Nawab said, what does he do? What does he eat? Потому что Наваб все справлялся. А что он делает, что он ест? How does he sleep? Как он спит? And the police constable is explaining that he doesn't eat, he doesn't sleep.
А полицейский объясняет, да он не ест и не спит. He just dances and falls unconscious. Он танцует и теряет сознание от экстаза. So when the Nawab heard that description, his mind changed. И когда Наваб услышал все эти описания, его мнение изменилось. Even Vrindavan Das Thakur explains that he is the same Nawab who destroyed hundreds of temples in Orissa. И при этом Вриндаван Тхакур говорит, что это тот самый Наваб, который разрушил сотни храмов в Орисе. Recently, I visited recently the Nawab's palace. Недавно я был во дворце Наваба. He brought from Orissa. He brought pillars from the Orissan temples. Он принес там у него в этом дворце какие-то куски колонны из храма Джаганатхи. The beautiful Oriya style of carving. То есть, вот знаете, такой красивый орийский стиль, резьба там вся. He brought the pillars from Orissa all the way and had them on display, showing his victory. То есть он принес эти остатки, куски вот этой вот резьбы из Орисы, чтобы показать, что вот артефакты, подтверждающие мою победу. When you go, you still see those pillars there in front of his palace. То есть сейчас до сих пор вот эти вот артефакты можно видеть перед его дворцом. So he committed great atrocities towards the Hindu people. Итак, этот Наваб совершил ужасные злодеяния по отношению к индуистам. But when he heard that description from the lips of the chief of police, his heart softened. Но когда он услышал эти удивительные описания из уст старшего шефа полиции, его сердце смягчилось. Pashupaki jure, pashana bidore, shuni jara gunagada. Pashupaki jure. Pashupaki, the birds and the beasts, they cry. Птицы и животные плакали. Pashana bidore, the stone melts. А камни расплавлялись. Shuni jara guna, hearing his qualities. Услышав о его качествах. When you hear his qualities, when you hear about his activities, his form, everything about it. Когда вы услышите о его качествах, форме, деяниях, The heart melts. сердце тает. Narottam Thakur Mahashaya sings. Наротам Тхакур Махашая поет. Godangira Motulila Ja'arkoni Proveshila. Those whose ears the sweet pastimes Mahaprabhu enter into. Что игры Махапрабху являются таким нектаром, сладостью для ушей. И сердце, когда мы слушаем это, полностью очищается. So there was some concern about the tension being there, the Sankirtan so close to the Nawab's palace. И поэтому, когда это движение Санкиртан, его центр находился недалеко от дворца Наваба, власти чувствовали некоторую озабоченность. The message, the advice from the Hindu ministers, it wasn't able to reach Mahaprabhu because he was so absorbed in Kirtan. И все эти послания министров, советников Наваба, они никак не доходили до Господа Чайтаньи, потому что он был погружен в Киртан. That Brahman, he did relay the message to Haridas Thakur and Nityananda Prabhu. И этот брахман, посланец, оставил вот это вот воззвание или послание Чайтанье Нитянанде Прабху и Харидасу. So there was some discussion, some murmuring going on amongst the Vaishnava Shobha, amongst the assembly of the devotees. И в собрании преданных шло какое-то обсуждение всех этих вещей. Maybe we should move on, maybe we should go to the next place. Может быть, мы действительно должны отсюда куда-то уже перемещаться в другое место. So suddenly, Goshundar, he stopped the kirtan. И вдруг неожиданно Горасундар остановил киртан. And he raised his arms. Он поднял руки. Before raising his arms, he said that you're in anxiety that this king will want to see me. Прежде чем он поднял руки, он сказал, что вы беспокоитесь по поводу того, что этот местный правитель хочет повидать меня. But whether one is a king or a great aristocrat or a great wealthy businessman, these material acquisitions are not sufficient to get my darshan. Но он сказал, царь, ученый, какой-то еще выдающийся человек, это все материальные качества, которые не дают человеку квалификации получить мой даршан. The yogis and the munis,
for koti shata, for 10 million, hundreds of 10 millions of years, they're practicing the pranayam and the mental speculation. В Брахма-самхите говорится, что йоги и муни миллионы и сотни миллионов лет могут практиковать пранаяму, медитацию. But avachincha tattva, I remain inconceivable to them. Но я, Господь, да, остаюсь для них непостижимым. And then he said that there's no anxiety, that no one can prevent the spreading of the Sankirtan movement. И так Господь Чайтанья сказал, не стоит беспокоиться, никто не может остановить движение Санкиртана. And raised his arms, И тогда он поднял свои руки proclaimed, и провозгласил: Pritividyache joto nagaradi gram shavatra pracha hoidemo nam. Pritividite on this planet, ache joto nagaradi gram, as many towns and villages as there are. И On this planet, as many towns and villages as there are. но на этой планете есть много городов и деревень. Shavatra pracha hoidemo nam. In all of them, my name will be preached. И во всех этих местах будет проповедоваться мое имя. In any case, the Nawab, he declared that if anyone causes any disturbance to this sannyasi, I will punish him, I will take his wealth, I will destroy him and his whole dynasty. И в конце концов Наваб заключил, что любой, кто причинит вред этому саньяси, то я его просто уничтожу вместе со всей его династией, родственниками, отберу все у них богатство и всю собственность. So he can go wherever he likes, he can say whatever he likes, he can do whatever he likes. Поэтому он может идти куда хочет, делать что хочет и говорить что хочет. No one should cause any trouble for him or create any hindrance. И никто не должен ему мешать и поставлять беспокойство. So then, as it so happened, Mahaprabhu he remained a short time longer in Ramkeli, and then he travelled on Kanai. Итак, позже он зашел в Рамакели и продолжил свой путь. Also, we have a wonderful ISKCON project in Kanai Natashала. И в Канай Наташала там тоже прекрасный проект ISKCON развивается. Remote place, a little difficult to get to. Это удаленное место, туда не так легко добраться. But well worth the effort. Но усилия того стоят. That's a place very significant in Mahaprabhu's Lila. Это место достаточно важное в играх Господа Махапрабху. Several times he stayed there in Kanai Natashala. Несколько раз он останавливался в этом месте Канай Наташала. And there he decided that the advice of Sanatana Goswami to not go to Vrindavan with such a large crowd, he considered that advice and he decided to return to Jagannath Puri. И в этом месте как раз он обдумал совет, который дал Санатана Госвами, и путешествовать по Вриндавану с большим количеством последователей и вернулся в Пури. Explaining that Vrindavan is such a transcendental place. Объяснение было таким: Вриндаван — это такое трансцендентное место. I will go alone or taking only one assistant. Что туда лучше идти, я пойду либо один, либо с одним спутником. And subsequently, upon returning to Jagannath Puri, Mahaprabhu went to Jarikanda just with Balabhadra Bhattacharya. И, вернувшись в Пури, он отправился в Вриндаван через Джариканду в сопровождении только Балабхадры Бхаттачарьи. So we're mentioning that particular verse because it is sometimes mentioned by Prabhupada. Мы упоминаем этот стих, потому что его также упоминал Прабхупада. And Prabhupada, he mentions that many of his peers, they didn't feel that actually should be taken literally. Yeah. И Прабхупада говорит, что многие из его современников никак не могли понять, как вот это вот предсказание можно трактовать впрямую, непосредственно. They considered it kavita, they considered it poetry, it rhymes. This is very poetical all over the world. Они это считали, что это просто какое-то поэтическое преувеличение. Even Shri Thakur, he sent sannyasis to the Western countries. И даже Бхактисиданта Сарасвати Тхакур отправлял своих саньяси в западные страны. Financed them when they were there. He sent money. At that time, it was part of the British Empire. В то время это Англия была частью, это все еще была одна британская империя. Он давал им деньги на поддержание. He paid their bills. Он платил и по их счетам. Prabhupada says here that our Krishna consciousness movement was started single-handedly. No one provided for our livelihood. Прабхупада пишет в комментарии, который прочитали, что я начинал один, и никто меня финансово не поддерживал.
At present, we are spending hundreds and thousands of dollars all over the world. Но сейчас мы тратим сотни тысяч долларов по всему миру, Movement increasing more and more. и движение разрастается все больше и больше. So we're reflecting on this achievement of Srila Prabhupada and this special, unique potency, qualification of Srila Prabhupada. И мы можем медитировать на вот эти достижения Шрилы Прабхупады, понимая, что все они произошли благодаря его энергии, вложенной им энергии. Reading Шри Чайтанья Чаритамрита in the association of such exalted dear services of Srila. Читая Чайтанью Чаритамриту в окружении возвышенных слуг Шрилы Прабхупады. Before lockdown, I used to travel regularly to Dubai. До локдауна я регулярно путешествовал в Дубае. And there is the tallest building in the world. И там находится самое высокое здание в мире. What's that called? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Yeah, Burj Khalifa. Yeah, Burj Khalifa. Tallest building in the world. Самое высокое здание в мире. Actually, when you're on the street there in Dubai, you're looking up, you can't really estimate how big it is. И когда идешь по улицам в Дубае, видишь везде это здание, и даже не понимаешь, насколько оно высоко. It's so big, but there's other big buildings. Yeah, it's big, but how big it is, you can't really see. Там много высоких зданий, ты смотришь высокие, но какие они высокие, ты до конца не понимаешь. It's only when you're in the plane and you're leaving Dubai and then you look back. И только когда на самолете уже улетаешь из Дубая и оглядываешься назад, Oh, yes, it's 3 times bigger than anything. тогда ты видишь, что это здание на самом деле раза в 3 выше всех остальных. You have to go a little distance to actually see the comparison. То есть нужно на некоторое расстояние отойти для того, чтобы иметь возможность сравнить высоту этого здания с другими. Because we're still somewhat overwhelmed by the recent appearance of Srila Prabhupada on this planet. We're not able to actually estimate the full significance of his arrival in this planet. И поэтому сейчас, пока еще не так много времени прошло со времени прихода Прабхупады, мы еще не можем в полной мере оценить всего того вклада, который он сделал. We're fortunately enjoying the association of so many direct disciples of Srila Prabhupada. Нам повезло, мы наслаждаемся общением с прямыми непосредственными учениками Шрилы Прабхупады. And we are the fortunate generations to be able to consider ourselves Prabhupada's grandchildren. И мы счастливое поколение, которое может считать себя внуками Шрилы Прабхупады. So Prabhupada is still just so close, like a family member. То есть Прабхупада еще к нам очень близок, почти как член семьи. Even I joined the movement, it was 7 years after Prabhupada departed. Я присоединился к движению, это было всего лишь 7 лет после того, как Прабхупада ушел. And I joined Melbourne Mahaprabhu Mandir. Many disciples of Srila Prabhupada were there. И когда я присоединился к Искон в Мельбурне, в Австралии, там еще было много учеников Прабхупады. And we could feel his presence. И благодаря этому мы могли чувствовать его присутствие. Even here in Mayapur, I'm reflecting on how Srila Jayapataka Swami Maharaj has had the service of establishing Prabhupada's presence in Mayapur. И, например, недавно я думал о том, как Джайапатака Махарадж здесь, в Майяпуре, попытался как бы зафиксировать вот это присутствие Шрилы Прабхупады. Book distribution. Через распространение книг. Mayapur, it's very developed. И мы видим, что благодаря этому Майяпур очень сильно развился. The Temple of Vedic Planetarium. Строится ведический храм планетарий. Along with Prabhupada's Samadhi Mandir. Рядом с Самадхи Мандиром Прабхупады. The discussion, Prabhupada's program, Radha Madhav installed by Prabhupada. Радхамадха были установлены Прабхупадой. Prabhupada's vision, Panchatattva, Ishta Devata of the world, the TOVP. Установлены божества Панчататтва, это Иштадеваты для всего мира, которые будут перенесены в этот храм. Even Prabhupada said Prabhupada's presence in Rajapur, Jagannath Mandir, Prabhupada's presence there, very powerful. Даже в храме Джаганатхи в Раджпуре чувствуется очень сильное присутствие Прабхупады. The leaders of the movement are so absorbed in Srila Prabhupada's service. И лидеры движения очень сильно погружены в служение Шри Прабхупаде. And they are sharing that love for Prabhupada and the inspiration to serve him to their disciples.
И они делятся своей любовью к Прабхупаде со своими учениками. We are a fortunate generation. Мы счастливое поколение. And even Prabhupada's disciples had this association for perhaps only 10 years or less. И даже ученики Прабхупады общались с ним, лет 10, а может и того меньше. And we've been able to associate with the dear services of Srila Prabhupada for decades. Мы общаемся с дорогими учениками Шрилы Прабхупады уже в течение нескольких десятков лет. So it will take some time for even our movement and the world to actually understand the significance of Prabhupada coming to this. И поэтому и для Искона, и для всего мира еще предстоит в будущем оценить то величие, тот вклад, который Прабхупада сделал. He's delivered the world. Потому что он, по сути, освободил мир. He's delivered Chaitanya Mahaprabhu to the world. Он дал миру, подарил миру Чайтанью Махапрабху. He's come to spread Krishna consciousness to the most fallen, and Prabhupada so much reflects that mood. И Господь Чайтанья пришел для того, чтобы распространить сознание Кришны самым падшим. Шрила Прабхупада в полной мере отражал это настроение. Шри Чайтанья Чаритамрита is such a nectarian work. Шри Чайтанья Чаритамрита — это очень нектарная книга. Prabhupada has already spread Krishna consciousness all over the world when he's writing Shri Chайтанья Charitamrita. А когда он писал Чайтанью Чаритамриту, он уже фактически распространил сознание Кришны по всему миру. It's like so many purposes he's reflecting on the mission of Krishna consciousness and spreading Krishna consciousness. В очень многих комментариях к этой книге он рассуждает о миссии распространения сознания Кришны по всему миру. It is that his words, his translations, his purpose, they're dripping with Shri Chaitanya Doya, with the mercy of Shri Chaitanya. И буквально из всех его комментариев, из всех его слов сочится вот этот вот сок этой милости Чайтанья Доя в отношении к существам. It is a great honor for me to discuss Shri Chайтанья Чаритамрита in Navadip Dham Mayapur in your association. И для меня великая честь обсуждать Чайтанью Чаритамриту здесь, в Майяпуре, в вашем окружении. On this most auspicious. В этот очень благоприятный день. Вопросы какие-то? Когда мы слушаем о Господа читания, как мы должны правильно воспринимать как настроение самого Господа, и нужно ли нам как-то применять в своей жизни как пример какой-то? Являются ли они для нас примером или просто для медитации? When we hear about the pastimes of Mahaprabhu, should we take it as just a food for thought, for meditation, or as a model example to follow? Both. И то, и другое. Monodiye Orebai Shuno Shri Chaitanya Kotha. Vrindavan Das Thakur says Monodiye with attention. Monodiye Shuno by Shri Chaitanya Kotha. Listen to the descriptions of Shri Chaitanya with attention, brothers and sisters. Говорится, что, братья и сестры, эти игры Господа Чайтаньи нужно слушать с вниманием. Bhakti Shangai Jai Jai Leela Koilo Jothat. Those pastimes, Jai Jai Leela Koilo, one after another, the pastimes he performed. Эти игры нужно слушать одну за другой, те, которые Bhakti Shangai with his devotees. игры с его преданными. Jotha Jotha. That means as it is. Такими воспринимать их, как они есть. So Vrindavan Das Thakur, both Vrindavan Das Thakur and Krishna Das Kaviraj Goswami were inspired and ordered to glorify Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Bhagavata Shri Chaitanya Charitamrita. Оба, и Вриндаван Дас Тхакур, и Кришна Дас Кавирадж Госвами, в Чайтанье Чаритамрите, в Чайтанье Бхагавате, они чувствовали вдохновение прославлять игры Господа Чайтаньи. Krishna Leela Bhagavate Kohebe Vyas. Vyas Muni, he describes Krishna's pastimes in Srimad Bhagavatam. Vyasa Muni описал игры Кришны в Шримад Бхагавате. Chaitanya Leela Vyas Vrindavan Das. And that same Vyasadeva, he incarnated as Vrindavan Das Thakur to describe the Chaitanya Bhagavatam.
И тот же Вьясадева реинкарнировал как Вриндаван Дас Такур для того, чтобы прославить Господа Чайтанью в читании Бхагавати. So that means whatever we hear glories of hearing Srimad Bhagavatam, that is pertaining to the Chaitanya Charitamriта and Shri Chaitanya Bhagavat. Поэтому вся та слава Господа, которую мы слышим в Шримад Бхагаватам, она также передается через читание Чаритамриты и читание Бхагават. Sadhu Sangha Nam Kirtan Bhagavat Shravan Mathurava Srimurti Rashadaya Shebon, associating with devotees, chanting the holy name, hearing the Bhagavat, worshipping the deity, living in the Dham. Вот 5 процессов слушания Шримад Бхагаватам, общение с преданными, поклонение божеству, жизнь в святом месте, воспевание. Shakal Shadan Shrestha E Pachanga. Of all the items of devotional service, E Pachanga, these 5 are Shrestha, the most powerful. Среди всех аспектов преданного служения эти 5 являются шрештха, то есть наиболее могущественными. Krishna Prema Janamaya E Pacha Opashanga. Even a little of these 5 is enough to immediately awaken Krishna Prema. И даже небольшая доля любого из этих процессов может дать человеку Кришна прему. So the answer is whether you're hearing because you just like to hear, И поэтому ответ таков: либо вы просто слушаете, если вам нравится слушать, or if you're learning how to behave with Vaishnavas when you hear the way Mahaprabhu interacts, или если вы учитесь вести себя с вайшнавами на основе этих игр, как Господь Чайтанья себя вел. in any way you hear Shri Chaitanya Charitamriта. В любом случае, если вы слушаете, Krishna Prema Janamaya, it will give birth to love of God. это пробудит в вас любовь к Богу. The more you hear, the more you will think about Чем больше вы об этом слышите, тем больше вы будете об этом думать, and speak about, и больше будете об этом говорить. and in this way become Krishna conscious. Таким образом, у вас разовьется сознание Кришны. And naturally you remember Mahaprabhu's pastimes when you're in your day-to-day life and your activity. И, естественно, вы будете помнить об играх читания Махапрабху в своей повседневной We деятельности. were reading a few days ago Mahaprabhu's pastime when Jagannath Mishra, he took him to the school of Gangadhash Pandit. Недавно мы слушали о том, как Джаганнат Мишра, Gangadhash Pandit, he took him, yeah. Гангадас Пандит, он Jagannath Mishra took Nimai to the school. Джаганнат Мишра отправил Нимая в школу Гангадас Пандит. And he said, I'm giving you my son, you please, you read, make him read, you make him study. Он сказал: вот я передаю тебе своего сына, научи его читать, писать. Joto Bhakya Gangadhash Pandit Korin Shukrit Shunile Matru Thakur Dorin. Whatever Gangadhash Pandit said, hearing it once, Nimai would remember. И то, что говорил Гангадас Пандит, Нимай запоминал с первого раза. So you hear these pastimes, and then when you take your son to the school, you remember. И вы можете слушать об этом, и когда вы ведете своего сына в школу, вы можете помнить эту жизнь. Лишний вопрос к прямому как знатоку всех писаний. Я много раз слышал в своей жизни в разные годы о некотором пророчестве, вроде как Атул Такура, о том, что из России и Пруссии сознание Кришны сменится по всему миру. From Russia and Russia, Krishna consciousness will spread throughout the world. Вот это на самом деле есть такие слова, или спекуляции? I'd like to ask you, as a great knower of scriptures, that somewhere I heard a prediction that sometime the devotees from Russia and Russia will spread Krishna consciousness all over the world. Is it some, concoction, or is it really somewhere in the Shastra or in the words of some acharyas? Whether it's predicted or not, my great fortune is that in this life, with my own eyes, I am witnessing. Не знаю, это выдуманное или что, но моя удача состоит в том, что я это вижу, как это реально происходит у меня прямо перед глазами. You've heard any prediction? Except that Bhakti Vinod said from Russia, from Prussia, from England, whatever, they'll come to chant together. Было, Гуру-Махарадж говорит, утверждение Бхактивинода Тхакура о том, что преданные из России и Пруссии приедут в Майяпур, и тут все вместе будут петь Джай Сачинанда Нагора Харида.
not only Russia, Prussia, but he said England. Да, из Руси, то есть России, Пруссии, Англии. Действительно, по факту это сбывается. Русский шелк, русский, украинский. Yeah, so in fact we see that there are so many people from Russia, from Ukraine. And English speaking also. English speaking. И англоязычных людей тоже. Кем был Джарасан? And Chan Kazi was cancer. А Чан Кази был канцер. Еще раз, в какой момент Господь Чайтанья придет к пророчеству? То есть в какой момент, да что? Can you tell us exactly at which moment, in which situation our Lord Chaitanya predicted that his holy name will be preached? Yeah, I described it. He was doing the kirtan, and they sent the messenger from the ministers, and then he spoke to Mahaprabhu's servants, and then there was some discussion going on, and then at that time suddenly Mahaprabhu stopped the kirtan and declared, made that declaration. He said a few things and then made that declaration. In Ramakeli. То есть это произошло в Рамакеле, когда Навабхусейн отправил ему какого-то брахмана с посланием своим и... Индуистский министр отправил. Да, индуистский, ну, как бы от имени была, да, они отправили Махапрабху, и тот до него не мог добраться, и поэтому он разговаривал с приближенными, значит, и тогда, когда до Чайтаньи дошли вот эти все слухи, какие-то беспокойства, когда он прекратил киртан и взял это пророчество. So at the time he said that you don't worry, nobody will check this. Prabhu is preaching in the undeveloped places, the pioneering places, Cambodia and Laos, Vietnam. There's still people that do not in every town and village is the holy name heard. Но вот сейчас проповедь идет в Камбодже, во Вьетнаме, и там далеко еще не в каждой городе и деревне. Там в стихах было, что спутники Господа Чайтаньи взломали сокровищницу, усилили и распространили. Что это, ну, значит, наши перевести? Как это перевести? Well, in the original verse, we started from today, it was mentioned that the associates of Lord Chaitanya, they plundered the storehouse, they like broke in, they tasted the fruit and the taste, and then distributed. So if you translate it into like common sense terms, what does it practically mean? Well, Prabhupada gives the example of this sannyasi that exhausted his spiritual potency and gave it to the disciple. Прабхупада в комментарии упоминает имя некого саньяси, который отдал свое духовное знание ученику и, как он сказал, опустошился. In the Bhagavatam, Prabhupada also refers to the same incident. He says it's fairy tales. И Шрила Прабхупада тот же самый момент упоминает Шримад Бхагават, там это все называют сказками. Looking at it, Prabhupada is discussing the example of Shukdev Goswami and Pariksit Maharaj, how through instruction and teaching the disciple becomes advanced. И он приводит пример Шукадева Госвами, Махараджа Парикшита, как благодаря передаче знания ученик растет, продвигается. Not by touching on the head or some other. То есть не благодаря какому-то мистическому прикосновению к лбу. This is a famous book. This is a famous book in Bengal, autobiography of a yogi. It's a famous book, Prabhupada. It's famous in Prabhupada's time. This is Vivekananda and Ramakrishna disciple. То есть это книга взаимоотношений Вивекананды и Рамакришны. В Бенгале она была очень популярна во время Прабхупады. Where the Ramakrishna was exhausted, fell down exhausted after the Где говорилось, что Рамакришна, дав посвящение
в Канаде прямо вообще опустошился. Yes, Prabhupada is saying this is bogus. Прабхупада говорит, что это все ерунда. He's quoting this incident of the associate Panchatattva and associates. The more they're distributing, the more they become endowed themselves with. То есть он говорит, что чем больше ты отдаешь, тем больше это в тебе самом приумножается. But what does it practically mean to, to plunder? It's like you have some box with some treasure inside. You just break in and take it. So it's kind of allegorical, state. So, poetic, yeah, but in practical terms, what does it? Like for us. Brahmaj, please, like to comment. Well, yeah, I think study Prabhupada books Ну, практически это обозначает для нас, да, изучать книги and Прабхупады, absorb in kirtan. погружаться в киртан So like that, and distribute the books and distribute the kirtan. и распространять книги, распространять святое имя, киртан. Есть сложный вопрос. Какой? Сложный. Сложный. Да. Has some complicated question. Чайтанья Чаритамрита про что Кришна хотел насладиться. Вы его спрашивали? Ну, нет, у него там лекция была, и я задал вопрос, он говорил про чувство наслаждаться сладостью святого имени. Мы должны наслаждаться. Да, но с другой стороны, то есть такой вопрос, что как бы, наслаждаться, чувственное наслаждение. То есть, запрещено, не запрещено. Ну, вот именно вот этот момент, то есть, что значит наслаждаться сладостью святого имени? Да, как бы мы должны быть. Все понятно. So, he was present the other day at the lecture of Чайтанья Чаритамрита prabhu, and Чайтанья Чаритамрита prabhu during his class mentioned that we should relish the taste of the holy name while chanting. And Paramatma Prabhu asked him a question, so what does it mean to relish, to enjoy? Because in his poem, the word enjoy is kind of, we should not enjoy, we should just serve like that. So how can we enjoy the chanting of the holy name and not to turn it into kind of material sense enjoyment? Relish, maybe you use the word relish. Relish. I don't know, in Russian, how do you say relish? Relish, enjoy, synonyms. Synonyms, but in English, a little bit different. I mean, relish is, taste the sweetness of, whereas enjoy gives a connotation, you're sort of aggressively trying to squeeze out something. Чувственное наслаждение, которое обсуждаем, это некий такой активный, агрессивный акт с нашей стороны, когда мы прямо охотимся за объектами чувств. Да, на себя, как говорится, перебьет. А наслаждаться звуком, это как бы получать самую квинтэссенцию нектара звук, потому что это Кришна. То есть это как не есть. Есть хорошо. Но это вопрос терминологии. Это терминология. Не запрещено, пожалуйста. Not forbidden. Не запрещено. So Brahmajoga Juktatma Shukam Akhayam Ashnate, Bhagavad Gita, 5th chapter. It's the same word, Shuk, the happiness, Brahmajoga. The same word. Yeah, в 5 главе Бхагавад-гиты говорится, это сухашнуте, ты можешь пить, наслаждаться счастьем. So the sense enjoyment, it finishes. Чувственное наслаждение имеет свой предел, заканчивается. Ananda we're searching for, however we can get it. Ananda is Ananda. Но ананда, она обладает другой природой. But in sense enjoyment, it doesn't remain. It's so flickering. Но что касается чувственного наслаждения, оно же не продолжается долго, оно мерцающее, то есть, то нет, прекращается. The Harinam Ananda, the Harinam Amrit, it remains, it becomes sweeter. А Харинам Ананда, она остается с нами, более того, она становится слаще, возрастает. Okay. Shri Chайтanьya Charitamriта ki, Samaya Gaur Bhakta Vindagi, Yo.
So, Atул Krishna prabhu ki jai. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Bye. Окей. Харе Кришна. Тогда в понедельник и в среду лекция не будет. Следующая лекция это в субботу. Ага. Желаю всем счастливую Гаура Пурниму. Спасибо, Гуру Махарадж. Выздоравливайте. Тоже вас с праздником, с Гаура Пурнимой. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, дорогие преданные. С наступающим праздником.